видок здесь. Наверное, один из лучших на российском побережье. Вот дерево стоит. Я около этого дерева году в 95-м фоткался с родителями, может, в 97-м. Оно еще было полностью нормальным, цветущим. Видимо, его люди поломали, зафоткались с ним, потому что оно было такое прям мощное. И вот все, что от него осталось. Как говорится, время никого не щадит. А вон там вот озеро. Какое озеро? Там находится Змеиное озеро, называется. Яхта стоят.